Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 29, talks between Narada and King Prachanabarhi, text 72. Четвертая песня Шримад Бхагаватам, глава 29. Беседы Нарды и царя Прачинабархи, текст номер 72. Garbe Balye Api Apaushkalyad Ekadasha Vidham Tada Lingam Na Drishyate Yuna Kuvam Chandramaso Yata Garbe Balye Pya Paushkalyad Gadhe Balye Paushkalyad Ekadasha Vidam Tata Ekadasha Vidam Tada Lingam Nadrishyate Yuna Lingam Nadrishyate Yuna Kuvam Chandra Maso Yata Kuvam Chandramaso Yata Garbe Balye Pya Paushkalyad Gadhe Balye Paushkalyad Ekadasha Vidam Tata Ekadasha Vidam Tata Lingam Nadrishyate Yuna Lingam Kuvam Chandra Maso Yata Kuvam Chandramaso Yata Garbe Balye Pya Paushkalyad Ekadasha Vidam Tada Lingam Nadrishyate Yuna Kuvam Chandra Maso Yata. Пожалуйста. Ekadasha Vidam Tada Lingam Nadrishyate Yuna Kuvam Chandra Maso Yata Garbe Balye Paushkalyad Ekadasha Vidam Tada Lingam Nadrishyate Yuna Kuvam Chandra Maso Yata. Mataji. Gabe Balye Paushkalyad Ekadasha Vidam Tada Lingam Nadrishyate Yuna Kuvam Chandra Maso Yata
Gabe balye kapashkalya. Ekadasha vidam tada. Пословный перевод. Гарбхе в чреве, балье в детстве, апи также, апаушкальят вследствие незрелости, экадаша 10 органов чувств и ум, видхам в форме, тада в это время, лингам тонкое тело или ложное эго, на не, дришьяте видны, юна юноши, кухвам в ночь новолуния, чандрамаса луна, ядха как. Translation. When one is a youth, all the 10 senses and the mind are completely visible. However, in the mother's womb or in the boyhood state, the sense organs and the mind remain covered, just as the full moon is covered by the darkness of the dark moon night. В юности все 10 органов чувств и ум человека проявлены полностью. Но в утробе матери и в детстве его органы чувств и ум скрыты, как луна скрыта тьмой в ночь полнолуния. Когда живое существо находится в чреве матери, его грубое тело, 10 органов чувств и ум развиты не полностью. Поэтому объекты чувств не волнуют его. Юношу может взволновать приснившаяся ему девушка, поскольку его чувства не прекращают действовать даже во сне. Но органы чувств младенца или ребенка не развиты, поэтому ему не снятся молодые девушки и женщины. В юности органы чувств продолжают действовать даже во сне, и из-за этого юноши могут происходить ночные семяизвержения, полюции, хотя с ним рядом нет молодой женщины. Деятельность тонкого и грубого тела зависит от того, насколько они развиты. И в данном стихе это объясняется на примере Луны. Полная, сияющая Луна остается на своем месте и в ночь новолуния, но из-за сложившихся условий кажется, будто ее нет. Подобно этому живое существо обладает всеми органами чувств с самого рождения, но действовать они начинают только, когда грубое и тонкое тело достаточно развиты. Пока органы чувств грубого тела не развились до конца, они не оказывают воздействия на тонкое тело. Аналогичным образом, отсутствие желаний в тонком теле может привести к тому, что грубое тело не будет развиваться. Ekadasha vidam tada, lingam nadrishyate yuna, kuvam chandra maso yata. When one is a youth, all the 10 senses and the mind are completely visible. However, in the mother's womb or in the boyhood state, the sense organs and the mind remain covered, just as the full moon is covered by the darkness of the dark moon night. В юности все 10 органов чувств и ум человека проявлены полностью. Но в утробе матери и в детстве его органы чувств и ум скрыты, как луна скрыта тьмой в ночь новолуния. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Jatarne. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Vanchakalpatrudabhyascha kripa sindubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So Narada Muni is continuing his detailed description about the interaction between the subtle body and the gross body. Здесь мы в деталях узнаем о том, как грубое тело и тонкое тело взаимодействуют между собой. And here in this verse, very interesting point is being made. И в этом стихе подчеркнут очень один интересный момент. That the subtle body is carried over from the previous life. Тонкое тело, оно как бы перенесено нами с прошлой жизни. And indeed, the gross body that one has now is dependent. We have got this gross body because of the state of the subtle body at the end of the previous life. И это грубое тело мы получили в зависимости, в связи с тем, каким было состояние нашего тонкого тела в прошлой жизни. But the subtle body cannot really fully have its take effect in the new gross body until the gross body is developed. Но тонкое тело, оно пока не полностью, не в полной силе проявлено и функционирует, пока не развито новое грубое тело. All the desires from the previous lifetime, they are there in the subtle body. И все желания с прошлой жизни, они присутствуют в этом тонком теле. But they remain hidden until the gross body in the next life is capable of really manifesting those desires. И эти желания, они спрятаны в тонком теле до тех пор, пока грубое тело не разовьется, и эти тонкие желания не смогут быть проявлены в этом новом грубом теле. And here in this verse, the example of the moon is given. И в этом стихе дается пример Луны. The moon, of course, goes through its different phases from being full, then after maybe 2 weeks, you can practically not see the moon. И Луна, она проходит через разные фазы. Например, она может быть полной, и где-то через 2 недели вы практически уже ее не видите. And according to our lunar calendar, each lunar month begins with the full moon. И согласно нашему лунному календарю, каждый новый месяц лунного календаря начинается с полной луны. And then the month continues through the new moon or the dark moon. И этот период, он идет через момент темной луны. And then again the moon gradually manifests more and more until it's full again. И вот после момента новолуния луна развивается, и она снова полная. And when it is actually again at the Purnima, the real full moon, well, that's the end of that lunar month. И когда снова луна полная, Пурнима, то так заканчивается этот лунный месяц. And then the next lunar month begins the same day. В тот же день начинается следующий лунный месяц. So particularly when it's the dark moon night, you can hardly see the moon. И когда в этот момент новолуния, вы не можете видеть луну. And as the moon reduces up to the dark moonlight, the moon seems to be getting smaller. И когда луна, она как уменьшается с полнолуния к новолунию, то видно, как она все становится меньше и меньше. Then after the dark moon night, it gradually increases. И после новолуния она постепенно увеличивается в размере. And at least in English, maybe in Russian, I'm not sure. But as it starts coming up, Shri Shri Gornitai Ki Jai. As it starts coming from the dark moon night, coming up,
at least in English, we call it the new moon. И, ну, не знаю, по-русски, как оно, ну, по-английски, по крайней мере, когда Луна только начинает вот расти, то мы это называем новая Луна. Новая Луна. По-русски тоже, или? Same thing. Same thing. Новолуния. Just see. It's a new moon. Of course, it is not a new moon as such. Видите, даже по-русски так звучит новая Луна, новолуние, ну, хотя на самом деле это не то, что она заново родилась. It's just that the moon has been covered and the covering is being removed. Нет, просто Луна была покрыта на какое-то время, и потом это покрытие убирается. So similarly, this example is being given here to illustrate the relationship between the subtle body and the gross body. И в связи, вот, подобным же образом здесь дается пример, который иллюстрирует тонкое тело и грубое тело. Of course, the moon is always there. Конечно же, Луна, она всегда присутствует. So similarly, the subtle body is always there, even in childhood. И подобно этому, тонкое тело, оно постоянно присутствует даже у ребенка. Even when the child is within the womb of the mother. Даже когда ребенок в чреве матери. And, then the body is really very undeveloped. И тогда вот тело, оно, ну, действительно, оно еще не развито. The Bhagavatam says that when the child is first conceived in the womb of the mother, then the initial manifestation is something like a pea. И в Бхагаватам описывается, что когда только ребенок зачат в чреве матери, то он проявлен в таком размере с величиной с горошинку. Goroshnik. Little. We were all little goroshniks before. Мы такие были с вами все маленькими горошинками сначала. And now we have our big bodies. We take ourselves very seriously. Потом наши тела выросли, мы думаем о себе очень так, о серьезных людях. But even when we were in that little state in the womb of our mother, then the full subtle body was already there. Но даже когда мы были такими маленькими горошинками у мамы в чреве, ну, даже тогда уже тонкое тело во всей полноте присутствовало там. And then we were born from the womb of the mother, and we were little boys or girls. И потом мы родились из чрева матери и стали вот такими вот маленькими мальчиками, девочками. But the full subtle body was there. Но полное тонкое тело, оно присутствовало там также. And gradually we got little older, we started going to school. Затем мы подросли, пошли в школу. And the full subtle body was there. И также полное все это тонкое тело там же присутствовало. With all the same types of desires from the previous lifetime. Со всеми всевозможными желаниями с прошлой жизни. Means all things like what Srila Prabhupada describes here in the purport, the attraction between male and female. И также вот, как Прабхупада объясняет в комментарии, вот эта привлеченность мужчин между мужчинами и женщинами. That even when we were just very little, those same desires, they were there. Даже когда мы были очень маленькими, эти желания, они все равно присутствовали уже там. Because the subtle body is always fully developed. Поскольку тонкое тело всегда полностью развито. So, but then, at least in regard to what Prabhupada describes here about the attraction between male and female, then when we became mature, then those desires manifested. И что касается, как Прабхупада здесь объясняет, влечения между мужчинами и женщинами, то когда тело, грубое тело, оно развивается, то тогда уже полностью эти желания проявляются. I'm sure we all know that little boys, little girls, they don't know what boys and girls are.
И мы знаем, что маленькие девочки и мальчики на самом деле они не понимают до конца, что это значит мальчик и девочка. Yeah. Even it comes out even in Krishna's pastime. Это даже видно в играх Кришны. When Krishna goes out from Nandagram every morning. Когда Кришна отправляется из Нандаграму каждое утро. So he goes with the cowherd boys and the calves. Он идет с мальчиками, пастушками, телятами. Krishna is maybe 7 years old, maybe 8 years old. И Кришне, может быть, тогда было 7 или 8 лет. So, yeah. So he's just a little boy, and all the other cowherd boys, they're just little boys. И он маленький мальчик, и все другие пастушки тоже маленькие мальчики. Then they go out from Nandagram. They come out near Tirkadamba. И они уходят из Нандаграма и подходят уже ближе к Тиракадамбе. And there, around maybe 10 o'clock in the morning, Krishna tells the boys, I have to go now. И где-то в 10 утра Кришна говорит своим друзьям, сейчас мне надо уйти. See you later. Попозже увижу вас. Vedamsa, chut papozha. And he goes to meet the gopis at Tirkadamba. И он отправляется к Гопи вместо Тиракадамба. And there, of course, they have transcendental conjugal pastimes. И у них там трансцендентные супружеские игры. And when Krishna is saying this to the boys that I must go, the cowherd boys, they know where he's going. И когда Кришна говорит своим друзьям, что мне нужно уйти, пастушки знают, куда он отправляется. That he's going to go and meet the girls. Что он идет к девочкам. And some of the cowherd boys, they appreciate this and they actually go to assist in the conjugal pastimes. Некоторые мальчики, они с пониманием к этому относятся, они даже помогают в этом. But the small boys, they know where Krishna's going. Но маленькие мальчики, хотя не знают, куда Кришна идет. And they think to themselves, why is he going to meet those girls? Но они в уме так сами думают, что куда же он отправляется с этими девчонками встречаться? What use are girls? Какая польза вообще от этих девчонок? Girls are useless. They can't fight. Они бесполезны, они не могут сражаться. They can't run very fast. Драться не могут, бегать быстро не могут. If you ever punch them, they just cry. Когда их ударишь, они плачут. So what use are girls? Вообще, какая польза от них, от этих девчонок? If you really want to have fun, you got to be with the boys. Если ты хочешь по-настоящему забавляться, то надо быть с мальчишками. Oh yeah, we have good fun. We run and we fight and we tackle each other and play games. Вот тут у нас забава, мы бегаем, тут боремся, и вообще у нас разные игры. Oh, very vigorous games. The girls are no good for the vigorous games. У нас тут такие очень героические игры, а девчонки, они же на это не способны. So why is Krishna going to meet the girl? Почему же Кришна ходит туда к этим девчонкам? So anyway, in material life, a similar sort of phenomenon occurs. В материальном мире тоже происходит такое же. As we said, little boys, little girls, they don't understand what's the difference between a boy and a girl. Как я уже говорил, маленькие мальчики и девочки, они не понимают разницу между мальчиками и девочками. But as they get little older, gradually they get some realization. Но постепенно, когда они взрослеют, к ним приходят определенные реализации. And the desires which were already present in the subtle body, they start to manifest. И желания, которые всегда присутствовали в этом тонком теле, они начинают проявляться. And they suddenly find that they're attracted to each other in that male-female type of way. И они постепенно начинают осознавать, что они привлечены друг к другу в этих мужских и женских телах. It's just part of the natural development of the physical system.
Это просто естественный ход развития физической системы. Prabhupada makes the point that people, children, or say, young boys, young girls like that, they do not need to go to school to learn how to become attracted to the opposite sex. И Прабхупада как-то объяснял, что юношам и мальчикам и девочкам или юношам и девушкам не нужно ходить в школу, чтобы научиться там привлекаться к противоположному полу. That the teacher would show them a picture. Look, this is a girl. Не нужно, чтобы учитель показывал им фотографию, говорил, вот это вот девочка. What она? She looks nice. Она красивая. And boy says, really? И мальчик говорит, что действительно, что ли? No, these things just come. That's just life in the material world. Это все само собой происходит, это просто жизнь в материальном мире. And so then when the subtle body is really fully activated, when the gross body is mature, и вот это тонкое тело, оно в полной мере активизируется, когда грубое тело развито полностью. then even sometimes when the gross body is sleeping, when they're sleeping at night, then some dreams will occur of the opposite sex. И тогда так случается, что во сне приходит, когда грубое тело спит, то приходят мысли о противоположном поле. And the person may have some type of sexual experience even while sleeping. И у личности может быть своего рода сексуальный опыт, когда он спит. But before that time, when the child is still small, those dreams never occur. Но до этого момента, когда ребенок еще маленький, эти сны не проявляются. Because the gross body has not developed sufficiently, so therefore the subtle body, it does not manifest completely. Поскольку грубое тело еще недостаточно развито, то тонкое тело также не проявляется в этой степени. So like this is a very interesting aspect of the relationship between the subtle body and the gross body. Вот такие вот интересные аспекты взаимоотношений грубого и тонкого тела. Until the gross body is developed, and until the senses of the gross body are developed, пока грубое тело не развито достаточно, и его органы не развиты достаточно, the subtle body, even though it's complete and everything is there, all the desires are there, but it cannot really work fully. хотя тонкое тело, оно само по себе полноценно, оно не может функционировать полностью. A similar situation is described in regard to another aspect of material nature. Похожая ситуация описана по отношению к другому аспекту материальной природы. In the second canto and third canto of Srimad Bhagavatam. Во второй главе 3 песни Шримад Бхагаватам. There are descriptions of 3 Purushas. Там описано 3 пуруши. Purusha means person, and it doesn't mean like the Purusha avatars, Mahavishnu, etc., but just 3 types of person. В этом смысле пуруша значит личность, не то что аватары, просто 3 личности. So there are 3 types of Purushas. One is called the Adi-atmic Purusha. Первый называется Adi-atmic. Adi-atmic Purusha. Second is called the Adi-bhautic Purusha. Второй Adi-bhautic Purusha. And then third is called the Adi-daivic Purusha. И третий Adi-daivik Purusha. Daivik. Adi-daivik Purusha. Adi-atmic means the conditioned soul. Adi-atmic значит обусловленная душа. Adi-bhautic means the material body of the conditioned soul. Adi-bhautic значит материальное тело обусловленной души. And Adi-daivik refers to the demigods who are in many ways
controlling the body of the soul. И адхидайвам, которые контролируют тело этой души. So each one of those three Purushas has their own potencies and capabilities. И каждый из этих трех пуруш имеет свои способности и возможности. But what is described there in the second and third cantos is that even though they have their own potencies independent of each other, И то, что описано во второй и третьей песнях, хотя они имеют, каждый по себе имеет свои потенции, независимо друг от друга, none of them can manifest their potencies unless the others are there and the others sort of cooperate. и никто из них не может проявить свои потенции, пока другие не присутствуют здесь и не кооперируют вместе. So, first of all, the Adi Atmic Purusha, the Jiva soul, conditioned soul in this world. Первое, Ади Атмика Пуруша, это обусловленная душа в этом мире. Unless the conditioned soul has a material body, he cannot do anything. И пока обусловленная душа не имеет грубого тела, она ничего не может делать. Yes, because he's conditioned. He's just absorbed in material consciousness. Поскольку эта личность, она обусловлена и погружена в материальное сознание. And he thinks, I am the gross body. И думает, что я есть это грубое тело. So if he doesn't have a gross body, then he's lost. И если у него нет этого грубого тела, то он просто потерян. He cannot act unless he has a gross body. И он не может действовать, пока нет этого грубого тела. And similarly, the Adi Bhautik Purusha, the gross body of the conditioned soul. И подобным же образом Ади Бхаутика Пуруша, грубое тело обусловленной души. Of course, the gross body, it cannot function at all unless there's a soul within. И, конечно же, грубое тело, оно не может никак функционировать, пока нет души в нем. I mean, this is just a gross body without a soul, of course, is a dead body. И, конечно же, грубое тело без души — это просто мертвое тело. And this is how Krishna begins his teaching to Arjuna in the beginning of Bhagavad Gita. Это то, с чего начинает Кришна свое учение Арджуне в начале Бхагавад-гиты. So then, some people might think, okay, Adhyatmic Purusha and Adi Bhautik Purusha, conditioned soul and material body, they get together and everything is nice. И некоторые люди думают, ну хорошо, духовная душа и материальное тело, они вот вместе взаимодействуют, и все прекрасно. But no, unless the Adidaivic Purusha is there, the demigods, even the Adhyatmic Purusha, the soul within the material body, still cannot really do anything. Но пока не начнут функционировать Адидайвика, то полубоги, то душа ничего не может особенно сделать в этом материальном теле. The demigods are controlling so many things, but among other things, they're controlling our senses. И полубоги, они много чего контролируют, но также они контролируют все наши чувства. They're giving us our sense of sight. Они дают нам возможность видеть. So now we are sitting here and we are looking at each other, we are seeing each other. И мы сидим здесь, и мы смотрим друг на друга, и мы видим друг друга. And generally people think, yes, I can see, like I have my own potency of sight. И в целом люди так думают, что да, я вижу, у меня есть моя такая способность, потенция видеть. But no, it is coming from the demigods. Но нет, подождите, это же все пришло от полубогов. And if your karma is such, then the demigod of sight, he may withdraw your power to see. Если ваша карма такова, что, если ваша карма определенная, то
этот полубог, который отвечает за зрение, он просто может забрать эту способность видеть. And then still you have the eye, the actual physical organ is there. But if the capacity to see is withdrawn, you can't see anything. И хотя как орган глаз присутствует, но нет этой способности видеть, и вы ничего не сможете сделать. And therefore, it often happens when people get older. И часто бывает так, когда люди стареют, They need glasses to see. им нужны очки, чтобы видеть. Davai. Previously, I never used glasses. I had very strong sight. Раньше я никогда не использовал очки, у меня было очень хорошее зрение. But then I became a computer specialist. И затем я стал специалистом по компьютерам, And my sight reduced. и мое зрение тут же ухудшилось. And now if I don't wear glasses, at least I cannot read. И теперь без очков, по крайней мере, я не могу читать. Anyway, so yeah. So these sensory capabilities that we have to see, to hear, to feel, and so on, they can be withdrawn. И возможности чувств, видеть, слышать и другие ощущения воспринимать, они могут быть забраны. Sometimes if people regularly eat a lot of very spicy food, Иногда люди на регулярной основе едят очень-очень приправленную специями пищу. like eating chilies as a snack. Например, они едят чили просто как закуску. Oh, I used to know one Indian man. He would take maybe 10 chilies and just chew on them. Я знал одного индуса, который брал такой сразу десяток чили и разжевывал. Yes, sir. Some of us might die. Некоторые из нас могут умереть просто от этого. But for him it was nice snack between meals. Но для него это прекрасная закусочка между едой. And if you ever gave him like some of our normal prasadam, И если вы дадите ему наш такой вот благородный прасад, some kasha, or anyway, some prasadam which has some spices in as we may like spicing, если мы дадим какую-то кашу, в которой присутствуют специи, в таком количестве, в котором нам нравится, then he'll think, this is tasteless. он подумает, что да, тут вкуса вообще никакого. Because his sense of taste has kind of become a little burnt out. Поскольку его чувство вкуса, оно в какой-то степени атрофировалось уже. Yeah. So these types of things happen. It means that the demigods who are controlling these functions, they are withdrawing those capacities. И полубоги, видите, они могут как-то взять и забрать у нас эти способности чувствовать. So then we need glasses. After some time we may need a hearing aid. Иногда нам нужны потом очки или же слуховые аппараты. And different things like this. And it's just, this is what happens as you get older. И разные подобные вещи. Это вот что происходит, когда вы становитесь старыми. So the embodied soul, the conditioned soul in the material body cannot function at all without the help of the demigods. И подобным образом духовная душа, она не может функционировать в этом грубом теле без помощи полубогов. Тут инородное тело появилось. Yeah, so it's a similar sort of idea. И вот похожая идея в этом. Yeah. So, but anyway, here the point is about the development of the subtle body. Так или иначе, здесь описывается развитие тонкого тела. And of course, this also, the principle applies to our spiritual body. И этот принцип также применим к нашему духовному телу. The spiritual body
is already there within us. Духовное тело, оно уже присутствует в нас. You know, maybe in Goloka Vrindavan, maybe you are a gopi. Может быть, на Галоке Вриндавана вы гопи, Maybe you're a cowherd boy. или мальчик-пастушок, Maybe you are a cow. а может быть, корова, Or maybe you are a flower. а может быть, вы цветок. Seriously. Серьезно. One devotee approached Prabhupada once. Однажды один преданный обратился к Прабхупаде. He was trying to be very humble. Он старался быть очень смиренным. And he said, Srila Prabhupada, I am so useless. Он сказал: Шрила Прабхупада, я настолько бесполезный. When I go to Goloka Vrindavan, I will probably only be a blade of grass. И когда я попаду на Галоку Вриндавану, скорее всего, я буду просто травинкой. In other words, something very useless. Другими словами, что-то очень бесполезное. I won't be a gopi or some sort of dynamic personality. Я не буду гопи или какой-то такой активной личностью. I'll just be a blade of grass Просто буду травинкой. and just sit there doing nothing. Просто вот там сидеть и ничего не делать. And Prabhupada replied, Прабхупада ответил: oh, you would be so fortunate. «Ну, ты будешь настолько удачливым». Yeah, because to be a blade of grass in Goloka Vrindavan is just infinitely better than even being king of Kiev. И быть травинкой в духовном мире — это несравнимо больше, чем быть даже царем в Киеве. Oh yeah, being king of Kiev. That cannot be compared to a grain of dust in Goloka. И быть царем в Киеве — это нельзя сравнить даже с маленькой крупинкой пыли на Галоке. Gaurkishore Das Babaji Maharaj was once associating with a new Babaji. Горкишор Даса Махарадж, он как-то общался с одним новым Бабаджи. And that new Babaji, he had been a rich man, businessman before, and he still had lots of money. И этот новый Бабаджи был очень богатым бизнесменом, и до сих пор у него было очень много денег. Although he was living, externally as a renunciate. Хотя внешне он жил как отреченный человек. But then he thought that as a service to the devotees, to the other Babajis, he thought, let me buy each one of them a little piece of land so they can have in the holy Dham, so they can have a little bhajan kutir on their own piece of land. И он подумал в качестве служения этим бабаджи: давай-ка я куплю каждому из них по кусочку земли, чтобы они могли там иметь свои баджан-кутиры. So he was going around buying little small pieces of land and donating them to the Babajis. И он так ходил и покупал кусочки земли и жертвовал их этим бабаджи. And he came to Gaurkishore Das Babaji Maharaj. И так он пришел к Горкишор Дас Бабаджи And Махараджу. he asked him, would you like to select a piece of land? I'll get it for you. И он спросил: а ты хотел бы выбрать какой-то кусок земли? Я вот куплю и пожертвую тебе. And Gaurkishore Das Babaji Maharaj said, this is just an illusion. И Горкишор Дас Махарадж, Бабаджи Махарадж сказал, что это просто иллюзия. Here in Navadweep Dham, you cannot buy one grain of sand, even if you have all the opulence of Vaikuntha. И здесь, на Навадвипа-Дхаме, ты не можешь даже песчинку купить за все богатства Вайкунхи. What to speak of, having all the wealth of Ukraine or of planet Earth. Что же тогда говорить о всех богатствах Украины или же всей Земли? Yeah. You cannot even buy one grain of sand for all the wealth of Vaikuntha. Вы не можете купить даже такую песчинку за все богатство Вайкунхи. Anyway, but the spiritual body is already there within us. Так или иначе, духовное тело, оно уже в нас. But at this point, it is in the form of the spirit soul.
Но это в этот момент оно как в форме духовной души. 1/10,000th the size of a tip of hair. Которая является 1/10,000 частичкой по размеру, как кончик волоса. Spirit soul means the spiritual body is there. И духовная душа значит, что духовное тело уже там присутствует. But it's just in a sort of compressed state. Но в такой вот сжатом виде. And then we read in the first canto of Srimad Bhagavatam how Narada Muni became perfect. И мы читаем в первой песне Бхагаватам, как Нарада Муни стал совершенным. That first of all, the great devotees came to his mother's house when he was a small boy. Сначала великие преданные пришли в дом его матери, когда он был еще маленьким мальчиком. And he became very inspired, and he made advancement in Krishna И он был consciousness. очень вдохновлен и прогрессировал в сознании Кришны. But as soon as they left, just shortly after, his mother died. Но как только они ушли, очень скоро после этого его мама умерла. But because he was spiritually advanced due to the association of these great devotees, he didn't become bewildered. Но поскольку он был уже духовно развит в общении с этими духовными личностями, то он не пришел в замешательство из-за этого, с матерью матери. He just went out on a big parikrama. Он просто отправился в большую парикраму. So he was just going around visiting all holy places for many years, and then finally the time of death came. И так он много лет шел из одного святого места в другое, и пока не пришла смерть. So he describes to Vyasadeva in the first canto that when he actually left his body, Narada Muni is describing to Vyasadeva. Он говорит это Вьясадеве, что когда он оставил это тело, Then he left his gross body, time of death, and his spiritual body just manifested immediately. и когда он оставил это грубое тело в момент смерти, его духовное тело тут же раскрылось, проявилось полностью. And he tells Vyasadeva, it was just like immediate, just like lightning and illumination occur simultaneously. И он это сравнил с таким моментальным, как молния, And the light that comes when there's lightning. и свет, который происходит от этого. То есть оно все в один момент произошло. I don't know if you've been, Вспышка молнии. do you have big electrical storms here? Бывают у вас такие электрические шторма здесь? In Africa, we have these big electrical storms. It's just lightning, just, wow, it's amazing. У нас в Африке такие бывают грозы, что молнии, они одна за другой сверкают. Это просто удивительно. And it may be midnight, but it's like midday. И может быть это полночь, но так все сверкает вокруг, это подобно дню. It's just the light from the lightning. Как будто в полдень это все так освещено этими молниями. And as we mentioned the other day, in some cases, the spiritual body manifests within the gross body in the course of the life of the devotee. И как мы описывали, что постепенно вот это вот духовное тело, оно развивается в связи с, на протяжении жизни преданного. So not only is the subtle body there within the gross body, but ultimately the spiritual body is there too. И не только тонкое тело присутствует в теле, но также и духовное тело. But we have to develop our spiritual bodies. Но нам нужно развивать наши духовные тела. It means we have to engage in the process of devotional service. Это значит, что мы должны вовлекать себя в процесс преданного служения. And when a devotee becomes fully developed in devotional service, then the spiritual body manifests. И когда преданный полностью развит уже в этом преданном служении, то его духовное тело, оно полностью проявляется. So that's what Prabhupada has given us the process of Krishna consciousness for.
И так Прабхупада, он нам дает как раз, именно для этого Прабхупада нам дал этот процесс сознания Кришны. To reawaken our spiritual bodies and then in our spiritual bodies go back to Goloka Vrindavan. Пробудить наши духовные тела и в них отправиться на Галоку Вриндавана. Goloka Vrindavan Dham Ki. Any comments or questions? Вопросы или комментарии? У нас? Mataji. What about this feelings of love? Do demigods also in charge of that? Well, of material love, yeah. Да, за материальную любовь отвечают. Слышали о Купидон, да? Он очень, what? У него есть много дела. He's very busy stimulating people's material feelings of love. Есть такой Купидон, у него очень много дел, он стимулирует вот эту вот мирскую любовь у людей. Which basically means just like, basically at least, a sexual attraction. Что, просто говоря, является просто половым влечением. But when we talk about real feelings of love, of pure love, that the selfless desire to serve and please the beloved, well, it's not the material demigods who deal with that. Но когда мы говорим о чистом чувстве любви, связано с тем, что у нас появляется желание служить тому, кого мы любим, то за это уже не отвечает Купидон. That's not Cupidon, Isvanicha, Cupidon. That's something completely transcendental. Это уже духовно. But, you know, the feelings like a mother feels a type of affection for the child. Как, например, чувство матери, это чувство любви матери к ребенку. And so on. You know, these types of material sentiments. И это материальные сентименты. They are under demigods. И они как сказать, на них влияют полубоги, да. And therefore, you know, some mothers, you could say, they love their children. They'll practically do anything for their children. И поэтому некоторые матери, они по-настоящему любят своих детей, они готовы что угодно для них сделать. Yeah, some of them would even die for their children. И некоторые даже готовы умереть ради своих детей. But some mothers, they don't love their children. Но некоторые матери не любят своих детей. Yeah, they are quite willing and even happy to have their children killed through abortion. Они даже готовы, иногда даже рады, что их детей убивают посредством абортов. Because, you know, because of their karma, they're just not given those types of emotions. They have other types of emotions. И в связи с их кармой им не даны определенные чувства и эмоции, но им даны другие чувства и эмоции. Is that okay? Am I answering your question? Да? Харе Кришна. Прабhu. Там в конце комментария сказано, я слышал, что если в тонком теле нет желаний, то грубое тело не формируется. А вот об этой ситуации можно? Okay. Okay, хорошо. Еще раз. Okay. It's said in Япония. Аналогичным образом, отсутствие желаний в тонком теле может привести к тому, что грубое тело не будет развиваться. Можете сказать об этом? Okay. Yeah, if one's in a purified state of consciousness, means the subtle body is in a more pure state. И когда человек в таком просветленном состоянии, это значит, что его тонкое тело также находится в чистом состоянии. Then in the gross body, the person will not feel those types of material attractions. То в этом грубом теле у него не будут проявляться эти виды материальных привлечений. So in other words,
devotee progresses and the subtle body is becoming purified, И потом, и в связи с этим, если тело преданного, если преданный он прогрессирует, и его тонкое тело, оно очищается, then on the level of the gross body in terms of their activities, there's no gross material activities. то также на уровне его материального тела уже нету таких вот грубых проявлений деятельности. Yeah. And so such a person can live in the material world surrounded by all sorts of material things which would normally attract people. И такая личность может жить в этой материальной атмосфере, в этой среде и быть окруженным этими объектами чувств, как обычно происходит с людьми. But there's no feeling of attraction. Но нет чувства влечения к ним. Not within the mind, the consciousness or the emotions. В уме, в сознании или в эмоциях. And not in the actual senses of the physical senses of the gross body. И также не в этих самих чувствах, физических чувствах тела. In that way, the devotee, advanced devotee, can be very peaceful anywhere. И поэтому продвинутый преданный может быть очень умиротворен в любой ситуации, в любых местах. Is that okay? Mihatim? Pomilas Krishna. Yes. When you said when devotee is advanced in spiritual life, and what it means, this stage of advancement? Well, yeah. Okay. Yeah, well, through following the process of devotional service, the process of sadhana bhakti, one makes progress from one level of devotional service to another, higher and higher. И практикуя садхана бхакти, человек, он прогрессирует от одной стадии к другой в преданном служении. Like, first of all, there's, well, in the very, very beginning, a little faith, shraddha. Sначала присутствует небольшая вера, шрадха. Then sadhu sangha, the association of devotees. Затем саду санга, общение с преданными. And then bhajana kriya, actually engaging in devotional activities. И затем баджана крия, то есть фактическая занятость в преданном служении. And then while engaged or when engaged in bhajana kriya and devotional activities, the devotee starts becoming free of unwanted things. That's anartha nivritti. И когда преданный, он занят таким преданным служением баджана крии, то естественным образом у него уходят все нежелательные вещи из его сознания. Вот. И это уже анартха ниврити. Anartha nivritti, becoming free of unwanted things. Свобода от нежелательных вещей. And then the devotee, when the devotee has become free, they come to the level of nishta or steadiness. И когда преданный таким образом освобождается, он приходит к стадии нистхи, So these are стабильности. One by one, these are different stages of advancement. И так одна за другой происходит это развитие в разных стадиях. And sort of the essence of what is going on is that the devotee is becoming more absorbed in devotional service, more attracted to, more engaged in devotional service. И суть, эссенция этого, что преданный, он больше погружен, все больше и больше в преданное служение. More attracted Он больше to, привлечен этим. more fully engaged in, and becoming free of material desires. И становится свободным от материальных желаний. So these two things, in the beginning, the material desires are very high, and the detachment is very low. Вначале материальные желания, они очень такие большие, но отречение очень маленькое.
But as the devotee applies himself or herself, then the material desires reduce. Но в мере погружения в процесс преданного служения, то эти материальные желания, они уменьшаются. Well, on the other side, it's more like attraction to Krishna, not just detachment. А с другой стороны, это не просто отречение, это, скажем, привязанность к Кришне. So the attraction to Krishna increases, material desire decreases. Влечение к Кришне увеличивается, а материальные желания уменьшаются. And then at a certain point, the attraction to Krishna increases, and the attraction to material life it begins to disappear. И в какой-то момент это влечение к Кришне увеличивается настолько, что вот это привлечение к материальным наслаждениям, оно полностью уходит. This is spiritual development. И это вот духовное развитие. And even there are different symptoms of different stages in that development. И в этом развитии есть разные симптомы разных стадий развития. But to go into all of that would be the subject of a seminar. Но если мы начнем все это описывать, это целая тема для семинаров. Hare Krishna. Шрила Прабхупад ки. Шрила Бхакти Чайтанья Свами ки.